Yeah, the hot water is much less hot these days. Did you notice? No. I mean, it's much less hot than it was a few weeks ago, even at its hottest. I can almost put my feet in here now. Maybe if you become accustomed. No. Hmm? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for joining us on time. Спасибо, что присоединились к нам вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Bhava Devaratale Gopi Jana Bhava Gopi Jana Bhava Devaratale Gopi Jana Yashodanandana Pachachana Ranjana Yashodanandana Pachachana Ranjana Yamuna Tera Balakshane Yamuna Tera
Jai Om Vishnupat Paramahansa Parvajagacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Rasha Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Akadashi Vrata Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnavadaya Krishna Vastaya Budale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Guru Pachami Nirvishesha Sunyavadi Vastaya. Can you open this door? Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно деревьям желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Мы читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 5, беседа Видуры с Майтреей. Text number 10. Текст номер 10. Para Пара Avadesham Аварешам Bhagavan Бхагаван Vratani Вратани Shrutani Тани Me Ме Vyasa Вяса Mokat Мукат Abhikshnam Абикшнам Atripnuma Атрипнума Kshula Шула Sukha Суха Avahanam Аваханам Tesham Тешам Rite Рите Krishna Кришнам Kata Гатха Amrita Амрита Oghat Огат Paravadesham Bhagavan Vratani Параварешам Бхагаван Вратани Shrutani Me Vyasa Mukada Bhikshnam Шрутани Ме Вясам Гата Бикшнам Atripnuma Kshula Sukavahanan Атрипнумакшула Сукаваханам Tesham Rite Krishna Katam Ritavhat Тешам Рите Кришна Катхамритам Гат Paravadesham Bhagavan Vratani Параварешам Бхагаван Вратани Shrutani Me Vyasa Mukada Bhikshnam
Vrtanimi Vyasam Katabhikshnam Atripnamakshola Sukavahanam Atripnumakshula Sukavahanam Teshamrite Krishna Katamritavghat Teshamrite Krishna Kathamritavgat Paravaresham Bhagavan Vratani Paravaresham Bhagavan Vrtani Shutani me Vyasamukara Pikshnam Shrutani me Vyasam Katabhikshnam Atripnamakshola Sukavahanam Atripnumakshula Sukavahanam Teshamrite Krishna Katamritavghat Teshamrite Krishna Kathamritam Gat Paravaresham Bhagavan Vrtani Paravaresham Bhagavan Vratani Shrutani me Vyasam Katabhikshnam Shutani me Vyasamukara Pikshnam Atripnumakshula Sukavahanam Atripnamakshola Sukavahanam Teshamrite Krishna Kathamritam Gat Teshamrite Krishna Katamritavghat Para Para higher Higher Vyше Avaresham. Avaresham Avaresham You purposely speaking softer. Of these lower, of this lower niche Bhagavan, Bhagavan, O my Lord, O great one, O my Lord, O great one, O Господин, O великий, Vratani, Vrtani, occupations, occupations, видов деятельности, Shutani, Шрутани, heard, heard, слышал, me, by me, by me, мной, Vyasa, Vyasa, of Vyasa, of Vyasa, 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 Mukhat, Mukhat, from the mouth, from the mouth, из уст, Abhikshnam, Abhikshnam, repeatedly, repeatedly, неоднократно, Atripnuma, Atripnuma, I am unsatisfied, I am unsatisfied, unsatisfied. unsatisfied. Я не удовлетворен. И лапать в русском удовлетворен написано. Я не удовлетворен. Unsatisfied, like not satisfied. Yeah. Chula, Чула, little, little, мало. mala. Sukha avahanam, Сука аваханам, that which causes happiness. that which causes happiness. То, что приносит счастье. Tesham, Тэшам, out of that. out of that. Из этого. Rite, Рите, without. without. Без. This. Krishna Katha Кришна Катха talks about the personality of Godhead Lord Krishna. talks about personality of Godhead Lord Krishna. Повествование, беседы о личности Бога, Господе Кришне. Amrita Aghat, Amrita Oghat, from the nectar. from the nectar, от нектара. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O my Lord, I have repeatedly heard about the higher and lower statuses of human society from the mouth of Vyasadeva, and I've had enough of all these lesser subject matters and their happiness. They have not satisfied me with the nectar of topics about Krishna. О Господин, из уст Вьясадевы я неоднократно слышал о людях, принадлежащих к высшим и низшим слоям человеческого общества. Я давно присытился этими мирскими темами и удовольствием, которое они доставляют. Эти рассказы не принесли мне удовлетворения, поскольку в них нет нектара повествований о деяниях Кришны. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Because people are very much interested in hearing social and historical presentations, Srila Vyasadeva has compiled many books such as the Puranas and Mahabharata. Учитывая тот огромный интерес, который вызывают у людей произведения на социально-исторические темы, Шрила Вьясадева составил для них немало книг,
в том числе Пураны и Махабхарату. These books are reading matter for the mass of people, and they were compiled with a view to reviving their God consciousness, now forgotten in the conditional life of material existence. Эти произведения, адресованные простым людям, написаны таким образом, чтобы пробудить в них сознание Бога, которое они утратили, ведя обусловленную жизнь в материальном мире. The real purpose of such literatures is not so much to present topics of historical references, but to revive the people's sense of God consciousness. Истинная цель подобных произведений не столько в описании исторических событий, сколько в том, чтобы возродить в людях сознание Бога. For example, the Mahabharata is the history of the Battle of Kurukshetra, and common people read it because it is full of topics regarding the social, political, and economic problems of human society. Например, Махабхарата повествует о битве на Курукшетре, и простые люди с удовольствием читают ее, поскольку в нее включено множество повествований, в которых обсуждаются социальные, политические и экономические проблемы человеческого общества. But factually, the most important part of the Mahabharata is the Bhagavad Gita, which is automatically taught to readers along with the historical narrations of the Battle of Kurukshetra. Однако на самом деле самой важной частью Махабхараты является Бхагавад-гита, наставления которой органично вплетены в ткань исторического повествования и легко воспринимаются читателям вместе с описаниями битвы на Курукшетре. Vidura explained to Maitreya his position of being fully satiated with the knowledge of mundane social and political topics and having no more interest in them. Видура признался Майтрею в том, что присытился мирскими произведениями на социально-исторические темы и утратил к ним всякий интерес. He was anxious to hear transcendental topics regarding Lord Sri Krishna. Он жаждал услышать трансцендентные повествования о Господе Шри Кришне. Because there were insufficient topics directly concerning Krishna in the Puranas, Mahabharata, etc., he was not satisfied and wanted to know more about Krishna. Поскольку в Пуранах и Махабхарате истории, непосредственно связанные с Кришной, встречаются не так часто, слушание этих повествований не принесло Видуре подлинного удовлетворения и не утолило его желание узнать о Кришне как можно больше. Krishna Katha, or topics regarding Krishna, are transcendental, and there is no satiation in hearing such topics. Кришна-катха или рассказы о Кришне трансцендентны, поэтому их можно слушать бесконечно, не пресыщаясь ими. The Bhagavad Gita is important on account of its being Krishna Katha, or speeches delivered by Lord Krishna. Значение Бхагавад-гиты заключается именно в том, что она является Кришна-катхой, то есть словами самого Господа Кришны. The story of the Battle of Kurukshetra may be interesting for the mass of people, but to a person like Vidura, who is highly advanced in devotional service, only Krishna Katha and that which is dovetailed with Krishna Katha is interesting. История битвы на Курукшетре может вызывать интерес у простых людей, но того, кто подобно Видуре достиг высот преданного служения, интересует исключительно Кришна-катха, повествование о Кришне и все, что связано с ними. Vidura wanted to hear from Maitreya concerning everything Vidura had asked about, but Vidura desired that all the topics be in relationship with Krishna. Желая услышать наставление Майтреи, Видура стал задавать ему вопросы, но он хотел, чтобы все, о чем будет говорить Майтрея, было связано с Кришной. As fire is never satiated in its consumption of firewood, so a pure devotee of the Lord never hears enough about Krishna. Как огонь, пожирающий дрова, никогда не насыщается, так и преданный Господа никогда не может наслушаться рассказов о Кришне. Historical events and other narrations concerning social and political incidents all become transcendental as soon as they are in relationship with Krishna. Когда общественные и политические события
связаны с Кришной, рассказы о них становятся трансцендентными. Hmm? You got that? Yeah. You sure? That is the way to transform mundane things into spiritual identity. Так мирское трансформируется в духовное. The whole world can be transformed into Vaikuntha if all worldly activities are dovetailed with Krishna Katha. Весь мир может превратиться в Вайкунху, если все происходящее в нем будет так или иначе связано с Кришна-катхой. There are two important Krishna Kathas current in the world, the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Два самых значительных из всех дошедших до нас повествований о Кришне – это Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. The Bhagavad Gita is Krishna Katha because it is spoken by Krishna, whereas Srimad Bhagavatam is Krishna Katha because it narrates about Krishna. Бхагавад-гита является Кришна-катхой, потому что рассказано самим Кришной. А Шримад Бхагаватам – это Кришна-катха, так как повествует о Кришне. Lord Chaitanya advised all his disciples to preach Krishna Katha all over the world without discrimination, because the transcendental value of Krishna Katha can purify one and all from material contamination. Господь Чайтанья завещал своим ученикам проповедовать Кришна-катху по всему миру, всем без исключения, ибо трансцендентное содержание Кришна-катхи способно очистить от материальной скверны каждого. And that's the end of the purport. Это конец комментария. If you have any questions or realizations you'd like to share, please quickly type "da" in the chat section, so we'll wait for you. Если у вас есть какой-то вопрос или реализация, которой вы хотели поделиться, пожалуйста, очень быстро напишите «да» в чате, и мы подождем, пока вы будете печатать вопрос. Ничего. Okay, we'll stop here. Тогда на этом закончим. Thank you very much. Спасибо большое. Don't have your head down when you're trying to speak, so for them to hear. Sorry, I'm just distracted. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Махаджи Свами ки джай. Gaur Bhakta